kodi chandrasini vadana ujjvala kodi chandrasini vadana ujjvala काला देशे बाना माला करे जलमाला काला देशे बाना माला करे झलमाला काला देशे बाना माला करे जलमाला काला देशे बाना माला करे झलमाला शिवाशुक नारद प्रेमे कद कद शिवाशुक नारद प्रेमे गद गद शिवाशुक नारद प्रेमे कद कद शिवाशुक नारद प्रेमे गद गद शिवाशुक नारद प्रेमे कद कद शिवाशुक नारद प्रेमे गद गद ठाकुर बागा देवे नादा दे गौरार संबंध कते विनोद देखे गौरार संपद ठाकुर बागा देवे नादा दे गौरार संबंध कते विनोद देखे गौरार संपद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rāma Rāma Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rāma 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare 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 Rāma Hare Rāma 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rāma 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 Hare 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 Krishna Gaura. Hare Krishna 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 Hare 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 Rāma 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rāma 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rāma 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rāma 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 Hare 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 Krishna Gaura. Hare Krishna 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 Hare 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 Rāma 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rāma 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 Hare 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 Gauranga Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Bol Hare Rāma 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rāma 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rāma Hare Rāma 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rāma 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rāma 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rāma 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Gaur Hari, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Jai Gaura. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Prasanna Gopinath Prabhu, you can continue the class. Hare Krishna. So we can start? Yes, Prabhu, you can continue. Okay. Hare Krishna. First, we'll have a Mangalacharan, small Mangalacharan. Pray to Srila Gurudev, Prabhupada and the deities. Om Jnana Timirandasya Jnananja Shalakya Chakshurum Nitam Yena Tasmai Shri Gurve Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namani. Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshate. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Rāma Rāma. Vanchakalpatruvaśya, Patitanam Pavanam. I'm very sorry for being late.
தாமதத்திற்கு மன்னிக்கவும். It's unplanned class. திட்டமிடாத ஒரு கிளாஸ். Because I was told around 12:31 and I didn't plan anything, not even my office. So I'm really sorry and ask for forgiveness. எனக்கு ஒரு 12 இன்னைக்கு 12:30 மணிக்கு தான் எனக்கு இந்த தகவலை கிடைச்சது, நீ கிளாஸ் கொடுக்கணும்ட்டு. அதனால கொஞ்சம் தாமதமாக வர வேண்டியதா இருந்துச்சு. So coming to straight away to the topic. Today's topic is from Bhagavad Gita chapter 8 verse 5. இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் 8வது அத்தியாயத்திலிருந்து 5வது ஸ்லோகம். anta-kāle cha māmeva smaran muktvā kalevaram prayāti mad-bhāvaṁ yāti nāsty atra saṁśayaḥ. anta-kāle, at the end of the life, cha also, mami, eva, certainly, smaran, remembering, muktvā, kalevaram, the body, who, prayāti, goes, he, mad-bhāvaṁ, by my nature, yāti, achieves, not, asti, there is, atra, here, saṁśayaḥ, doubt. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhu, and also Purport by Srila Prabhu. And whoever at the end of the life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. And this was the importance of Krishna consciousness is stressed. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure. The word smaran, remembering, is important. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential. Therefore, one should constantly, incessantly chant the mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Lord Chaitanya has advised that the one being as tolerant as a tree, thorough river, Kṛṣṇa. There may be so many impediments for a person who is chanting Hare Kṛṣṇa. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. So at the end of one's life, one could have the full benefit of Krishna consciousness. Hare Krishna. Prabhu, you want to translate in Tamil? I will read only that sloka in Tamil. Yeah. தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. So this chapter begins with multiple questions by Arjuna. I think he asked 7 or 8 questions in the first shloka, in first 2 verses. இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனன் பல கேள்விகளை முன்வைக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 7-8 கேள்விகளை அவர் முன்வைக்கிறார். So in the sequence of the question, the last question he talks about is how one can, one who's engaged in the devotional service can know about him. அந்த பல கேள்விகளில் கேட்ட கேள்விகளில் கடைசியாக இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்பவர்கள், இடைவிடாத பயிற்சி செய்பவர்கள் எவ்வாறு கடைசி காலத்தில் அவர் உங்களை நினைக்க முடியும் என்று கேட்கிறார்.
So the previous verse, which is the fourth verse, Krishna almost answers all the question apart from the last question. இந்த 4வது பதத்தில் கிருஷ்ணர் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்து விட்டார். இந்த கடைசி கேள்வியை தவிர, அதாவது கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நினைத்துக் கொண்டு உடலை விடுவது. So Krishna gives the answer for the last question in this verse, and he elaborates in the coming verses till the end of the verse. இந்த End of the chapter, sorry. இந்த கடைசி கேள்விக்கு இந்த பதத்திலும் இந்த அத்தியாயத்தில் மீதம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பதங்களிலும் கூட அவர் இந்த கடைசி கேள்விக்காக பதிலையே அளிக்கிறார். So here in the purport, Srila Prabhupada says, the question we remember is how one who's in a devotional service can know him, know Krishna. இந்த கேள்வி என்னவென்றால், இந்த பொருளுரையில் பக்தி தொண்டையில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? And Krishna answers, if somebody at the end of his life while putting this body, if he remembers him, can only know him, know my nature. He says, one attains my nature. அதற்கு கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கிறார், யார் ஒருவர் தனது உடலை விடக்கூடிய நேரத்தில் என்னை நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் எனது இயற்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்கிறார். So here the purport in the first line itself, Srila Prabhupada mentioned that Krishna, the whole verse, if he want to understand the importance of Krishna consciousness, is stressed in the verse. பிரபுபாதர் விளக்க உரையில் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்வதனுடைய அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறார். So how the Krishna consciousness is stressed is, a person who is not Krishna consciousness cannot remember him at the time of death. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாமல் இருப்பவர்கள் கடைசி நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுவது இயலாத காரியம். So the basic problem of this word is that we continue to try to enjoy this word, and birth after birth, we keep migrating to different species of life. இந்த உலகத்தில் உள்ள முக்கியமான பிரச்சனை என்னவென்றால், நாம் பிறவிதோறும் நாம் இந்த பௌதிக இன்பத்தை அனுபவிக்க முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். And in Bhagavad Gita, Krishna tells that there is another word which is permanent, and this material word is temporary. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் இந்த பௌதிக உலகமானது தற்காலிகமானது, ஆன்மீக உலகமோ நிரந்தரமானது என்று கூறுகிறார். And in this verse, he is telling how to transmigrate to that word. இந்த பதத்தில் எப்படி நாம் அந்த நிரந்தரமான உலகத்திற்கு மாறி செல்வது என்று சொல்கிறார். And he is very clear that there is no other way. அது வேறு இதற்கு பகவான் உலகத்துக்கு மாறி செல்வதற்கு வேற எந்த வழியும் இல்லை என்று இங்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. If you try to take this way, that this is the ultimate goal of the life. ஒரு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இதுவே வாழ்வின் ஒரு இறுதியான குறிக்கோள், which is called as prayojana. அதாவது அதை பிரயோஜனா என்று அழைப்பார்கள். So Krishna has previously defined the activity which is the abhidhe. In the second chapter, he tells about the sambandha, what is our relationship with Krishna. In between, he tells what all we have to do, which is abhidhe. And now he is telling this is the goal of the life. கிருஷ்ணர் 2வது அத்தியாயத்தில் சம்பந்த, அதாவது பகவானுடன் கூடிய தொடர்பை பற்றி அதில் சொல்கின்றார். பின்வரும் அத்தியாயங்களில் அபிதேயா, அதாவது அதை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதை பற்றி விளக்கமாக சொல்கிறார். இப்பொழுது உள்ள இந்த பதத்தில் பிரயோஜனா, அதனுடைய பலனை பற்றி சொல்கிறார்.
So Sambandha, he tells in the second chapter that we all are soul, and then subsequently he tells that he is the super soul. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சம்பந்த, அதாவது நாம் அனைவரும் ஆத்மாக்கள் என்று சொல்கிறார். And then he tells about the abhidya, where he tells us what activities we should perform, that like he says one should be do good activities, and all these things he keeps explaining one after another. பின்வரும் அத்தியாயங்களில் அபிதேயா, அதாவது நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படிப்பட்டவையாக இருக்க வேண்டும், எப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்தால் நாம் நமது இலக்கை அடைய முடியும் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். And the prayojana we all know is to go back to Goloka and serve Krishna there. பிரயோஜனம் என்பது நாம் அடையக்கூடிய இறுதி பலன், அதாவது பகவான் உலகத்திற்கு நாம் சென்று அவருக்கு சேவையை நமது சேவையை தொடர்வது. So the biggest part which is there is in between, which is abhidya. So இந்த சம்பந்தத்திற்கும் பிரயோஜனத்திற்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விளக்கங்கள் என்னவென்றால் அது அபிதேயா, அதாவது செய்யக்கூடிய முறைகள் பற்றி விரிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. And for devotees that is called sadhana. பக்தர்களுக்கு இதை சாதனா என்று நாம் சொல்வோம். So when we do our sadhana as a sadhak, we practice Krishna consciousness every day. சாதகா என்ற முறையில் நாம் தினந்தோறும் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கான பயிற்சியை தினமும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். So whether we are devotee or whether we are not devotees, anything if you want to achieve, you have to have a certain process to be followed. நாம் பக்தர்களாக இருக்கின்றோமோ அல்லது பக்தர்கள் அல்லாதவராக இருக்கின்றோமோ, நாம் எதையாவது குறிப்பான ஒரு விஷயத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அதை அடைவதற்கான ஒரு முறையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். So suppose it's a easiest example to understand it with the material word is like a child who wants to become a cricketer. ஒரு நல்ல சுலபமான உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால், ஒரு குழந்தை நான் ஒரு நல்ல ஒரு கிரிக்கெட் வீரனாக ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால், cricket is the very popular sports in India, and every child who goes to school plays that sports in school. இந்த கிரிக்கெட் என்பது இந்தியாவில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு விளையாட்டு. எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் தான் படிக்கக்கூடிய அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அந்த கிரிக்கெட் பயிற்சியை கிட்டத்தட்ட அனைவரும் மேற்கொள்கிறார்கள். So everybody plays cricket, but very few cricketers or few persons represent country. Very few persons in those represent plays continuously cricket for years and years. இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் அந்த விளையாட்டில் ரொம்ப ஆர்வமாக பலர் பயிற்சி செய்தாலும் கூட ஒரு நாட்டிற்காக தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வீரர்கள் மிக மிக குறைவே. And some of them become very big name in that sports. So அப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்கள் மிகவும் பிரபலமாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். So it is not that they become just overnight, one day they decide and they start playing, next day and they start playing for the country. அதாவது அவர்கள் ஏதோ ஒரு நாள் நாம் இந்த நாட்டிற்காக விளையாட வேண்டும் என்று நினைத்து ஒரு நாள் பயிற்சி செய்யவில்லை. அவர்கள் கிட்டத்தட்ட பல வருடங்களாக பயிற்சி செய்து இந்த நிலையை அடைத்திருக்கிறார்கள். Slowly they start playing, then they go to practice and they spend time on those practice, and then they start playing in the schools, then colleges, then for state, and then for country, and then they represent the country, and then they practice it. And it is not that after reaching that stage that they are playing for the country, they stop practicing. அதாவது முதலில் விளையாட்டை ஆரம்பிக்கிறார்கள், பின்பு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் விளையாடுகிறார்கள், பின்பு ஒரு காலேஜை பிரதிநிதித்து விளையாடுகிறார்கள், பின்பு ஒரு மாநில அளவில் விளையாடுகிறார்கள். கடைசியில் அவர்கள் ஒரு நாட்டின் சார்பாக விளையாடும் நிலைமைக்கு தங்கள் பயிற்சி மூலமாக முன்னேறுகிறார்கள். அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டிற்கு பிரதிநிதியாக விளையாட ஆரம்பித்தாலும் கூட அவர்கள் பயிற்சியை என்றுமே நிறுத்துவதில்லை. So key to their success is continuously practicing. இந்த வெற்றியுடைய
ரகசியம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய தொடர்ச்சியான ஒரு பயிற்சியே மிகவும் முக்கியமாக இருக்கின்றது. Same is Krishna consciousness. இதே கொள்கைதான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கும் கூட நாம் பொருந்த வேண்டும். Initially, we go to temple or some devotee's house, or we get in touch with the devotee. ஆரம்பத்தில் நாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்விற்கு வருவதற்கு முன்னால் ஏதோ ஒரு பக்தர்கள் மூலமாக ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சிகளை நாம் பங்கு பெற்றிருப்போம். Or by chance we buy a book of Srila Prabhupada, Bhagavad Gita or any other book, we start reading that, and then we come in touch with the literal form of the devotee, that is Krishna books. இப்ப ஏதோ ஒரு பக்தர் மூலமாக ஏதாவது பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கும். அதை நாம் படிக்க ஆரம்பித்து அதை படித்த பின்பு ஏதாவது ஒரு பக்தர்களை நேரடியாக சந்திக்கும் வாய்ப்பையும் நாம் பெற்றிருக்கலாம். Or any of the devotee may join some Bhakti Vriksha preaching or some preaching course. இன்னும் சிலர் பக்தி விருக்ஷா வகுப்புகளில் கலந்து கொள்வதன் மூலம் அவருடைய பக்தியை ஆரம்பித்திருக்கலாம். And then we start chanting one round occasionally. பின்பு நாம் ஏதோ ஒரு மாலை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் எப்பயாவது ஜபம் செய்வ ஆரம்பித்திருப்போம். It is something like a young boy who is going to school and he wants to play cricket and started playing cricket sometimes in the school in the games period. அதாவது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் மாணவன் ஒரு கிரிக்கெட் விளையாட்டில் ஆர்வம் கொண்டு அதை பயிற்சி செய்ய அவன் முயற்சி செய்வது போன்று இதை நாம் சொல்லலாம். Then we start attending temple programs on a regular basis. பின்பு நாம் அந்த ஆலயத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளில் வாரம் தோறும் நாம் கலந்து கொள்கிறோம். Then we start associating with devotees more. இப்ப பக்தர்களுடன் அதிகமான ஒரு சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றோம். And when we means associating devotees means actually we start spending time with the devotees. அதாவது சங்கம் என்றால் அந்த பக்தர்களுடன் நாம் அதிகமான நேரத்தை ஒதுக்கி அவர்களுடைய சகவாசத்தில் நாம் இருக்கின்றோம். We start listening to them. நாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகளை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறோம். We start chanting more rounds. இப்ப அதிகமான மாலை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். Then devotees will tell us to start offering bhoga to the Supreme Lord. பின்பு கிருஷ்ணருக்கு போகாவை நிவேதனம் செய்வதற்கு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். Then we start making bhoga without onion garlic and start offering to Krishna at home. இப்ப நாம் அந்த வெங்காயம் பூண்டு இல்லாமல் சமைத்து அதை பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்து பிரசாதமாக நாம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம். We may not have deities that time, we will offer it to the pictures. அந்த நேரத்தில் நம்மிடம் விக்கிரகங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு போட்டோவை வைத்து நாம் நிவேதனம் செய்கின்றோம். This is something like a boy who has started playing cricket. Now he has come to a junior level and he is representing some house team, or he is playing a junior cricket in school level. இதுக்கு எப்படி உதாரணமாக சொல்லலாம் என்றால், ஒரு கிரிக்கெட்டில் ஆர்வமாக கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மாணவன் பின்பு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தின் சார்பாக தனது முதல் போட்டியை தொடங்குவது போல. Then we become more serious. We start hearing lectures, we start attending yatras, we start honoring prasad, we start doing services in the temple. இப்ப மேலும் தீவிரமாக நாம் முயற்சி செய்யும் பொழுது நாம் யாத்திரைகள் செல்கின்றோம், கோயில் நிகழ்ச்சியில் அதிகமாக கலந்து கொள்கிறோம், கோயிலில் நடக்கக்கூடிய உபன்யாசங்களில் அதிகமாக கலந்து கொள்கிறோம். இவ்விதமாக நாம் நமது பக்தி சேவையை பின்பு நாம் கோயில் ஆலயத்தில் சேவைகளை கூட செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம். Then we become more serious. We start following 4 regulative principles sincerely. We start chanting 16 rounds, and then we take shelter, then we take initiation, and then we become more serious. அதுக்கு பின்பு மேலும் தீவிரமடையும் பொழுது நாம் 16 மாலைகள் ஜபம் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம், 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம். பின்பு ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான ஆன்மீக குருவிடம் ஷெல்டர் எடுத்துக்கொள்கின்றோம், அடைக்கலம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம். So
it is becoming more and more serious in our sadhana. அதாவது நாம் செய்யக்கூடிய அந்த சாதனா என்பது மேலும் மேலும் தீவிரமாக பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். When we more become serious, we more progress in Krishna consciousness. நாம் எவ்வளவு அதிகமாக தீவிரமாக நாம் முயற்சி செய்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைகிறோம். In this, if we will see, there are few key points which help us to progress. UT point. Sorry. If we see, there are few points which help us to really progress in Krishna consciousness. இங்கு நாம் குறிப்பாக நாம் அதிகமாக முன்னேற்றம் அடைவதற்கு சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்களை நாம் பார்க்கிறோம். Before going to points, like we have to understand, normal person or a sadhaka, until unless he becomes a pure devotee, is always in distress. ஒரு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர் தூய பக்தராகும் அந்த நிலைமைக்கு வரும் வரை அவர்கள் சில சங்கடங்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். In fact, if we have taken birth in this material world, everybody will have some kind of distress. இந்த பௌதிக உலகில் பிறவி எடுத்திருக்கக்கூடிய எல்லா ஆத்மாக்களும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவர்களுக்கு பல துயரங்களை அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருப்பார்கள். Whether a sadhaka or a normal person, non-devotee or a pure devotee, they will have distress, but of different types of distress. அவர் ஒரு பயிற்சி செய்யும் பக்தராக இருந்தாலும் சரி, அல்லது பக்தர் அல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது தூய பக்தர்களாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுக்கு துயரங்கள் பல ரூபத்தில் வரத்தான் செய்யும். பல விதத்தில் பல கோணங்களில் அவர்கள் பல துயரங்களை சந்திப்பார்கள். But how can a pure devotee will have distress? நாம் கேட்கலாம், எப்படி ஒரு தூய பக்தர்களுக்கு ஒரு தொந்தரவு ஏற்படுகின்றது என்று நாம் கேட்கலாம். I think it is mentioned in Nectar of Devotion and Nectar of Instruction. If somebody is at the pure devotee level, he is free from Kalesha Agni. He will not have any distress. நாம் நெக்டர் உபதேசாமிர்தத்தில் போன்ற நூல்களில் நாம் பார்க்கின்றோம், தூய பக்தர்கள் இந்த கிளேசா, அதாவது எந்த விதமான துயரத்தில், அனைத்து விதமான துயரத்திலிருந்து விடுபட்டிருப்பவர்கள் என்று பார்க்கின்றோம். Then what kind of distress a pure devotee will have? அப்படி என்றால் அவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய அந்த துன்பம் என்பது என்ன? Pure devotees have distress of two types. இந்த தூய பக்தர்களுக்கான துயரங்கள் இரண்டு வகைப்படுகின்றது. Pure devotees have distress of two types. அவருடைய துன்பங்கள் இரண்டு வகையானது. First type of distress pure devotees has that he is not able to do his service properly. முதலாவது விஷயம் என்னவென்றால், அவர்கள் தான் செய்யக்கூடிய சேவையை சரியான முறையில் செய்ய முடிவதில்லை. And second distresses he has is that so many people in this world are suffering and he is not able to help them. இரண்டாவதான துயரம் என்னவென்றால், இந்த பௌதிக உலகத்தில் எண்ணற்ற ஆத்மாக்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன, ஆனா அவர்களுக்கு என்னால் உதவ முடியவில்லையே என்ற ஒரு கவலை. So if we have read Srila Prabhupada Leela Amrita, we can relate to this very easily. நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதா லீலாமிருத புத்தகத்தை படித்தால் இந்த விஷயத்தை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். Many places you will see he will say that I am not able to fulfill the order of my spiritual master. பல இடங்களில் சில பிரபுபாதா கூறியிருக்கிறார், எனது ஆன்மீக குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியினுடைய விருப்பத்தை என்னால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்று கூறியிருப்பார். And then he will always think that so many people are suffering, somehow we have to take care of them. இன்னும் சில இடத்தில் நாம் இது உலகில் பலர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நாம் உதவ வேண்டும் என்றும் அவர் கூறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். So that is the distress of a pure devotee. இந்த கவலை தான் தூய பக்தர்களுக்கு இருக்கின்றது. Now as a sadhaka or as a normal person living in this world, we also go through distress. ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்தாலும் சரி, இல்ல சாதகா செய்யக்கூடிய பக்தராக இருந்தாலும் சரி, நாமும் பலவிதமான கஷ்டங்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கின்றது. So normally there are distress happens due to our ignorance. பொதுவாக நாம் சந்திக்கக்கூடிய துன்பங்கள் நமது அறியாமையே காரணமாக இருக்கின்றது. We are
we don't have the exact knowledge about the Supreme Lord or about ourselves. நமக்கு முழுவதும் கடவுளுடைய பற்றியான முழுமையான ஞானமோ அல்லது நம்மை பற்றியான ஞானமோ சரியாக நமக்கு தெரிவதில்லை. We don't have the knowledge of the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தை பற்றிய ஞானமும் கூட நமக்கு சரியாக தெரியவில்லை. And lot of people, if they know there is a spiritual world or like Vaikuntha, they don't know how to transmigrate. பலருக்கு வைகுண்ட லோகங்கள் இருப்பதை பற்றி தெரிந்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் அங்கு எப்படி செல்வது என்பதை பற்றி தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். Actually, if we see 99.99999% doesn't know about the spiritual world. இன்னும் பார்க்க போனால் 99.99% மக்களுக்கு ஆன்மீக உலகங்கள் ஒன்று இருக்கிறதா என்பதை பற்றி அவர்களுக்கு முழுமையாக தெரிவதில்லை. So second distress comes for due to attachment also. இரண்டாவதாக நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பற்றுதலின் காரணமாக நமக்கு துன்பங்கள் உருவாகின்றது. And this is so strong that people don't want to leave what they are doing. அதாவது இது மிகவும் ஆழ்ந்து இருக்கின்றது. அதாவது மக்கள் தாங்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்களிலிருந்து விலகுவது என்பது மிகவும் ஒரு கடினமான காரியம். The attachment to enjoy the life. இந்த பௌதிக உலகை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பற்றுதல். Everybody wants to do everything so that somehow or other we can enjoy. பலர் பலவிதமான காரியங்களை செய்ய முயற்சி செய்கிறார்கள். காரணம், அவர்கள் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். And since that we are not able to enjoy fully, then we come in distress. இந்த மாதிரி முயற்சி செய்து அவர்கள் சரியான முறையில் அனுபவிக்க முடியாததால் அது கடைசியில் அவர்களுக்கு துக்கமாக மாறுகின்றது. Then third, because of pride or ahankar, we get distress. That somebody has said something, oh, it has like false ego, okay, it has hurt me. That also create distress. மூன்றாவது வகையான துன்பங்கள் நமது பொய் அகங்காரத்தால் யாராவது ஏதாவது நம் மனதை காயப்படுத்தினாலோ அல்லது தவறான வார்த்தைகளை பிரயோகித்தாலோ நாம் கஷ்டத்திற்கு ஆளாகிறோம். Now you have there is a spiritual word. You know the process to go there. You don't get attached to anything, and then you don't know there is a false ego. You don't get ahankar, but still you can be in distress if you are envious of others. நமக்கு ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி தெரிந்திருக்கலாம், அதற்கு எவ்வாறு செல்லலாம் என்ற முறையும் தெரிந்திருக்கலாம், பொய் அகங்காரம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். இருந்தாலும் பிறர் மேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொறாமையின் காரணத்தால் கூட நாம் துன்பத்திற்கு ஆளாகிறோம். And this is so common that we don't realize also that we are envious of others. அதாவது நம்மிடம் பொறாமை இருக்கிறது என்று கூட சில நேரங்களில் நமக்கு தெரிவதில்லை. Srila Prabhupada says, I don't remember, but I remember reading or hearing this in one of the classes. The Srila Prabhupada has quoted this, that you can come out of all these four type of distress which is created by these four ways by following four regulative principle and following the instructions of devotees. இந்த விதமா ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஒரு குறிப்பிட்ட அவருடைய உபநேசத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதை எனக்கு சரியாக தெரியவில்லை, எதில் அவர் குறிப்பிட்டார் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் இந்த 4 விதமான இந்த துயரங்களிலிருந்து ஒருவர் விடுபடுவதற்கு இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் பக்தருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் அவர்கள் தங்களது வாழ்க்கையை மேற்கொண்டால் அவர்கள் எளிதாக இந்த துயரங்களிலிருந்து விடுபட முடியும் என்று கூறியிருக்கிறார். So what is the instruction of devotees? பக்தர்கள் நமக்கு கூறக்கூடிய அறிவுரை என்ன? Chant Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, follow four regulative principle, eat Prasanna. பக்தர்கள் கூறுவது 16 மாலைகளை ஜபம் செய்ய வேண்டும், 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும், பகவானுடைய பிரசாதத்தை மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும். Maximum they will say read books also.
இன்னும் அதிகமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிரபுபாதனுடைய புஸ்தகங்களை படியுங்கள் என்று சொல்வார். That's it. அவ்வளவுதான். That is Krishna consciousness. இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. If we follow this, we are following Krishna consciousness. இதை நாம் பின்பற்றினால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வை பின்பற்றுகிறோம் என்ற அர்த்தம். And if we follow Krishna consciousness, definitely at the end of life, we will be able to remember Krishna. இவ்விதத்தில் நாம் கிருஷ்ண உணர்வை பின்பற்றும் பொழுது நிச்சயமாக நமது வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கூற முடியும். And if we are able to remember Krishna at the end of life, we will transmigrate to spiritual world. நாம் உடலை விடும் நேரத்தில் பகவானை நினைவு கூர்ந்தால் நாம் அவருடைய உலகத்திற்கு செல்வதும் உறுதி. Now it is also being said that devotees are not interested to going to spiritual world, they are more interested to serve Krishna. நாம் இன்னொன்றை பார்க்கிறோம், பக்தர்கள் பொதுவாக ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றம் பெறுவதை காட்டிலும் அவர்கள் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடவே விரும்புகிறார்கள். And since most of us cannot serve Krishna directly, we serve as representatives, senior Vaishnavas or our spiritual master. கிருஷ்ணருக்கு நேரடியாக சேவை செய்ய முடியாது, ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய பிரதிநிதிகளுக்கோ அல்லது ஒரு மூத்த பக்தர்களுக்கோ நாம் நமது சேவையை வழங்குகின்றோம். And if we do this, Krishna wants us to go back so that we can serve him better way. இந்த மாதிரி நாம் முயற்சி செய்தால் நாம் ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்று கிருஷ்ணருக்கு நன்றான விதத்தில் அவருக்கு சேவை செய்ய முடியும். Because this world is temporary and there is a limitation of services and life, so that it is always better that we go back and we serve there nicely. ஏனென்றால் இந்த பௌதிக உலகம் தற்காலிகமானது, கட்டுண்டது, இங்கு நாம் நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது. ஆனால் பகவானுடைய உலகத்தில் நாம் நிரந்தரமாக பகவானுக்கு அவருடைய சேவையில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்க முடியும். So Srila Prabhupada mentioned this in this translation. There may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna. இந்த பொருளுரையில் சில பிரபுபாதர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்வர்கள் பலவிதமான இடையூறுகளை சந்திக்க நேரிடலாம். இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த இடையூறுகளை பொருட்படுத்தாமல் தங்களது ஜபத்தை தொடர வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So this statement clearly tells that anybody who's in this world, whether he is at whatever level he is, there will be impediments. அதாவது இது தெளிவாக நமக்கு சொல்வது என்னவென்றால், யாராக இருந்தாலும் சரி, அது பக்தர்களாக இருந்தாலும் சரி, பயிற்சி பெறும் பக்தர்களாக இருந்தாலும் சரி, இந்த உலகத்தில் நாம் இடையூறுகளை சந்திப்பது என்பது தவிர்க்க முடியாதது. And we have to tolerate them. அதை நாம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். And we have to transmigrate to the spiritual world at the end of the life, so that we can nicely serve Krishna in the spiritual world. ஆகவே நாம் பொறுத்து கொண்டு நமது சாதனாவை தொடர்ந்து நமது வாழ்வின் இறுதியில் நம்மை ஆன்மீக உலகத்திற்கு ஆன்மீக உலகத்துக்கு நாம் மாறி செல்ல வேண்டும். அங்கு பகவானுக்கு நன்றான முறையில் நாம் சேவை செய்ய முடியும். And that is the ultimate goal of the life, which is prayojan. இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய இறுதி குறிக்கோள். இதை நாம் பிரயோஜனம் என்று அழைக்கிறோம். And this Krishna himself is telling in this verse number 5 of the 8th chapter. இதைத்தான் கிருஷ்ணர் இந்த பதத்தில், இந்த 5வது ஸ்லோகத்தில் இந்த பிரயோஜனத்தை பற்றி தான் அவருக்கு கூறுகிறார். In the coming verse he will tell other things also, remember him, how to do other like that. பின்வரும் பதங்களில் அவரை எவ்வாறு நினைப்பது பற்றி மேலும் விளக்கி சொல்கிறார். Thank you very much. Hare Krishna. மிகவும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. This was totally unplanned class, so I hope I have justified my service, and I know I have not done it properly, and I ask for forgiveness from all the assembled Vaishnavas. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு திட்டமிடாமல் திடீரென்று
ஒரு கிடைத்த கிளாஸ் என்பதால் நான் இந்த குறுகிய நேரத்தில் சொல்ல வேண்டிய கருத்தை நான் முடிந்தவரை நான் சொல்லிவிட்டேன். இதற்காக நான் எல்லாரோடும் வைஷ்ணவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you very much. Any devotee who would like to add something or anything they want to tell or any questions? பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலோ அல்லது இதை சம்பந்தமாக ஏதாவது அதிகமான தகவல்களை தெரிவிக்க விரும்பினாலோ நீங்கள் சொல்லலாம். I think there are no. Yeah. Thank you very much for very, even though it is very short class, but you have conveyed the right message, like how to, what is really Krishna consciousness. It's very simple, like following 4 regulative principles, chant Hare Kṛṣṇa mahā-mantra and follow the guidance of senior devotees. So if they won't practice throughout their life, it is very true that they can surely remember Krishna at the time of leaving the body. And one more point, also very important point, you said that one cannot directly serve Krishna, but they can serve the representative of Krishna or senior devotees. So somebody may think that service means only directly to Krishna, but service means they cannot directly do here service. Serving Vaishnavas is service. Only serving Vaishnavas or spiritual master or senior devotee. Yeah. That is the real service. Yeah. Very nice. Thank you very much. Thank you very much. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Pāñjā kalpatarubhya kripā sindhubhya eva ca padidhanam pāvanebhyo vaishnavebhyo. Śrīla Prabhupāda ki jai. Gaur Premanand. Jai.